This call is now being recorded. Okay, good morning to all. The last class we will different welding techniques. Thermite welding and friction welding. Last class specific. So today we will be discussing about gas welding technique. So only one gas welding technique we have in our syllabus. OxyAcetylene gas welding technique. So just on a brief thermite welding. So in thermite welding, the heat is generated by a chemical reaction. So we know that there are certain chemical reactions in which heat is liberated or generated. They are called exothermic chemical reaction. So actually, what we are doing is in here we will make a reaction so that that reaction is an exothermic reaction, which will as a byproduct of the reaction, it will produce a very high amount of heat, about 3,500 degrees Celsius. Heat. So that heat is used to fuse the base metal and to weld and to form the joint. So commonly this method, this thermite welding process is applied for welding steel and cast iron. So in that cases, what we will use, we need iron, no, the filler material. We will use the same similar or same material which have the same similar property of the base metal. So in such cases, we are using iron oxide and aluminium as the particle for this chemical reaction. Okay. So in the chemical equation, 8 aluminium plus 3 Fe3O4 gives 9 Fe plus 4 Al2O3. So in the chemical equation, around 3000 above 3000 degrees Celsius. Okay. Within a minute, the temperature generate. Okay. So finally, the byproduct and the reaction the product item steel, iron, as well as aluminum oxide. So aluminum oxide lighter around, it will be floating above the this welded joint. Okay. So angane thermite welding specifically important item it is specifically it is applied for railway lines. Okay. Railway lines maintenance work thermite welding. Our application important welding of rail sections. After that, we came to friction welding. So what we are doing here is the heat produced due to friction is used for joining the two materials. So the point to note here is there is no melting occurring here at the contact surfaces. Okay, as in the other type of welding in arc welding. Okay, arc welding techniques melting. So there is no melting occurring at the contact surfaces. So just we are fusing the base metal by applying friction, and there is no melting happening here. And also the welded joint is obtained without using any filler material. We are also not using any extra filler material here, or we are also not using any type of flux or gas shield here. Okay. So actually here we are using an equipment or a machine which is similar to our lathe. So there will be two chuck on the left and right side. So one will be rotating chuck and the other will be a non-rotating chuck. So the metals to be welded are fixed on this rotating chuck. Okay. So one limitation of this friction welding is we can only do butt welding here. Okay. Kind of end to end weld. So rotating chuck or non-rotating chuck. So the rotating chuck will rotate. Non-rotating chuck will be forced or pressurized towards the rotating workpiece. Friction and down. Actual force apply touch friction and down. Friction the fuse. So now we will apply a brake on the rotating chuck and the rotation will be stopped. Force apply. So at that time, due to the high amount of heat produced there, the metal at the joint will be fused and it will solidify there. Angane friction welding so for applications super alloys weld non-ferrous metals also we can weld using this. And some applications are production of shearing shaft, axle shaft, engine valve, worm gear, etc. Then comes our next type of welding, that is the OxyAcetylene gas welding. So OxyAcetylene gas welding means there are, as we already learned, that there are
different broad classification of welding. So those classifications are done based on how the heat is produced for joining the base metals. ഈ വെൽഡ് ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് പാർട്ടും എങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട ഹീറ്റ് എങ്ങനെ കിട്ടുന്നു എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല അല്ലേ. സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റെസിസ്റ്റൻസ്, ദർ ഇസ് electric resistance welding. Another group of classification. So under electric resistance welding, there are many types: seam welding, spot welding, projection welding, percussion welding, stud arc welding, etc. Flash welding, butt welding. After that, another classification is arc welding. So ആദ്യത്തെ കേസിൽ എന്തായിരുന്നു, the heat is produced because due to the resistance offered by this at the joint of these two metals when electric current flows through it. Second one is arc welding. Arc welding is that heat is produced by producing an arc between the electrode and the joint at where we need the weld or where we need to carry out the welding operation. അപ്പോൾ ആ ആർക്കിലൂടെയാണ് ആടെ ഹീറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നല്ലോ അവിടെ. നെക്സ്റ്റ് we have seen the thermic welding, where the heat is produced by a chemical reaction, an exothermic chemical reaction. After that, we have seen the friction welding, where the heat is produced due to the friction. And now we are coming to the gas welding technique. So there are different types of gas welding techniques, because this gas welding means by the reaction of the gas, high amount of heat is produced, fire heat is produced. Using that, we will join the material. So we can use different types of gas, but the commonly used gas is oxygen and acetylene. So oxygen is one default gas. You know that in order to produce the heat or to produce the fire, we require oxygen. So oxygen is one default gas. The second gas will be either acetylene or propane or hydrogen or natural gases we can use. So the commonly used gas is acetylene. So we are specifically looking on to OxyAcetylene gas welding. Okay. So here this is also a fusion welding process. Fusion welding means we are fusing the material and joining it. This is a fusion welding process where the heat is derived from the combination of a fuel gas and oxygen mixture. അപ്പോൾ ഫ്യൂവൽ ഗ്യാസും ഓക്സിജനും ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗ്യാസ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ? നമുക്കറിയാം LPG ഗ്യാസ് നമുക്കൊരു സിലിണ്ടറിലാണ് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗ്യാസസ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ട റെഫ്രിജറേറ്ററിലേക്ക് ഫിൽ ചെയ്യേണ്ട ഗ്യാസ് എങ്കിലും അതിൻ്റെതായ സിലിണ്ടർ ഉണ്ടാവും. സോ ദർ ആർ അതിൻ്റെതായ പർട്ടിക്കുലർ വെയിറ്റിലും particular design and ഷേപ്പിലുള്ള cylinders ഉണ്ടാവും. Similarly, for this type of gas welding also, there are certain cylinders available. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ ഓക്സിജൻ സിലിണ്ടേഴ്സ് അതിൻ്റെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് നമുക്കറിയാം. കുറച്ചും കൂടി നീളം കൂടിയതായിരിക്കും, ഡയമീറ്റർ കുറഞ്ഞിട്ടല്ലേ. അപ്പോൾ സിമിലർ അതേപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്കിവിടെ ഈ ഗ്യാസ് വെൽഡിങ്ങിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിലിണ്ടേഴ്സ്. There are cylinders. So these cylinders will be available in different colors in order to identify which gas is inside the cylinder. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഓരോരോ കളറിലാണ് ഉണ്ടാവുക. Okay. So here in this oxygen welding, in this gas welding technique, the edges of joints are completely melted by the heat and are fused together to obtain a joint. So here, here the edges will be completely melted. Okay, but you know in the friction welding, we are not melting the joints; we are just fusing it only. Just to fuse in, we are not melting it. Melting means we need to take the temperature point of that particular material. Okay. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ അത് ഫ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. നമുക്കറിയാം ഫ്യൂസ് പറഞ്ഞത് ഉരുകി പോകുന്നുണ്ടാവും, ശരിയല്ലേ. പക്ഷെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് അതിന്റെ കംപ്ലീറ്റ് സോളിഡ് ലിക്വിഡായി മാറുമ്പോൾ നമ്മൾ മെൽറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ. പക്ഷെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു സെമി സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ഫ്യൂസ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് പറയുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ OxyAcetylene gas welding, we are completely melting the material, melting the joint. And also here, suitable filler materials is also adding, okay, in order to give a quality joint. So here the fuel gases used are, along with oxygen, so one is default oxygen, acetylene, propane, hydrogen, and natural gas. So among these gases, acetylene is the most popular one and the most commonly and generally used one. Okay, and that process is called OxyAcetylene welding. It's important ആണ് OxyAcetylene welding. ഒരു നമുക്കൊരു എക്സ്പെക്റ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കരുതാം എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട്. The maximum temperature developed by the OxyAcetylene flame is around 3200 degrees Celsius. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 3000 to 3500 റേഞ്ചിലുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് OxyAcetylene വെൽഡിങ്ങിൽ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. And this is sufficient to melt most of the metals and alloys used commercially. So commercially used ചെയ്യുന്ന metals and alloys ഒക്കെ മെൽറ്റ് ചെയ്യാൻ it is well sufficient. ഏത് 3200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. നമുക്ക് നോക്കിയാൽ അറിയാം ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഓട്ടോമൊബൈൽ ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്സ്. ഈ ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്സിലൊക്കെ മെയിനായിട്ട് വെൽഡിങ് ചെയ്യുന്നത്
they are using this type of gas welding techniques, OxyAcetylene welding technique. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിയർ ബൈ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ബോഡി വർക്ക്ഷോപ്സിൽ പോയാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം അവിടെ വെൽഡൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ പറയുന്ന OxyAcetylene ഗ്യാസ് വെൽഡിംഗ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടേഴ്സ് ഒക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും. The gas welding process does not require any external force to be applied for the welded joint to be formed. So we already know that as in the definition of the welding, but actually we are heating two metals, two similar or dissimilar metals in order to get a joint. So there either we can use a filler material, or we can either uh, uh, similarly we can use pressure. In some cases we are not using pressure. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എഡിഷൻ ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് ഉണ്ട്, വിത്തൗട്ട് എഡിഷൻ ഓഫ് ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽസ് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. ബൈ അപ്ലൈയിങ് പ്രഷറും ചെയ്യാം, വിത്തൗട്ട് അപ്ലൈയിങ് പ്രഷറും ചെയ്യാം. സോ അത് ഓരോരോ വെൽഡിങ് പ്രോസസ് അത് വ്യത്യാസം ഉണ്ടായിരിക്കും, പക്ഷേ എല്ലാത്തിലും ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോ വെൽഡിങ് ഈസ് എ ടെക്നിക് യൂസ് ടു ജോയിൻ സിമിലർ ഓർ ഡിസിമിലർ മെറ്റൽസ് with by heating the base metals with or without the addition of filler material, and with or without applying pressure. So in definition, but here in OxyAcetylene welding we are using filler material, but we are not using any external pressure or force. So one important point to note in this OxyAcetylene weld is that like the arc what we have got in resistance arc welding, in electric arc welding, here in OxyAcetylene welding we will get a flame. See, we will allow the gases from these two cylinders not to pass into a chamber. See, as seen in this figure, you can see that you can see the welding equipment here. So there are two cylinders, an acetylene cylinder is there and an oxygen cylinder is there. So at the top of these both cylinders there will be a hose pipe connection or a hose connection, and there will be regulators. There will be some pressure gauges. These regulators we can control the flow of these gases through the hose using these regulators. And both these gases are going to a common chamber. Okay, so in that chamber also there is a control, a valve is there, an oxygen control valve is there, and again an acetylene control valve is there. So inside this chamber both the gases will mix in a particular proportion. നമുക്കറിയാം എഞ്ചിൻ്റെ ഉള്ളിലെല്ലാം നമ്മൾ പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണെങ്കിൽ അതിൽ പെട്രോളും എയറും മിക്സ് ആവും അല്ലേ, എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ നമ്മൾ പറയും. സോ ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് എയർ ഫ്യൂവൽ റേഷ്യോ അല്ലേ, കാരണം ഈ ബേണിങ് മാറും, ശരിയല്ലേ? പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് കുറവാണെങ്കിൽ ബേണിങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി കുറയും, പെട്രോളിൻ്റെ അളവ് കൂടുമ്പോൾ ബേണിംഗ് ക്വാളിറ്റി കൂടുതലായിരിക്കും, എമൗണ്ട് ഓഫ് ഹീറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അധികമായിരിക്കും അല്ലേ, പവർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് അധികമായിരിക്കും. Similarly, based on the proportion of the acetylene and oxygen, there will be a different amount of heat produced there. So at the end of the equipment you can see a torch. Okay, end of the equipment ആയിട്ട് ഒരു ടോർച്ച് ഉണ്ടാവും. കംപ്ലീറ്റ് എക്യുപ്മെന്റ് ടോർച്ച് എന്ന് പറയില്ല, എൻഡ് ഓഫ് ദ എക്യുപ്മെന്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ കൂടിയാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഗ്യാസ് വരുന്നത്. സോ ഇറ്റ് ഗിവ് എ ഫ്ലെയിം. ഓക്കെ, so actually in a OxyAcetylene gas welding there are three types of flames produced. First one is neutral flame. മൂന്ന് ടൈപ്പ് ഫ്ലെയിം അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ഇസ് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം, സെക്കൻഡ് വൺ ഇസ് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം, ആൻഡ് തേർഡ് വൺ ഇസ് കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം. അപ്പോൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്, കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ഫ്ലെയിംസ് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട് ആ ടോർച്ച് ടിപ്പിൽ. സോ ഈ ടോർച്ച് ടിപ്പിൽ ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ്, ഈ പറയുന്ന അസറ്റിലിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും പ്രൊപ്പോർഷനിൽ ചേഞ്ച് വരുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നത്. സോ ദീസ് ത്രീ ഫ്ലെയിംസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് in this welding point of view, and also in exam point of view. So coming to the neutral flame, for complete combustion approximately equal quantity of oxygen and acetylene are mixed in the welding torch and burned at the torch tip. Okay, ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ഈ acetylene gas കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ we need the help of oxygen. So how much amount of oxygen is required? Nearly same, approximately equal quantity or equal proportion of the oxygen is required, same as the acetylene is required for the complete combustion and to produce a flame. So this flame is called a neutral flame, and it produces a maximum temperature up to 3200 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷനിലാണ് ഓക്സിജനും അസറ്റിലും വരുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഫ്ലെയിം ഉണ്ടാവുമല്ലോ, നമുക്ക് ടോർച്ച് ടിപ്പിൽ കിട്ടുന്ന ഫ്ലെയിം ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഫ്ലെയിമിനെയാണ് നമ്മൾ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. ബിക്കോസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ന്യൂട്രൽ? ബിക്കോസ് ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ആക്ച്വലി ഫോർ കംപ്ലീറ്റ് കമ്പഷൻ ഓഫ് ദിസ് അസറ്റിലിൻ സെയിം 1:1 റേഷ്യോയിലെ ഓക്സിജൻ നമുക്ക് മതി അല്ലേ. സോ ദ ഫ്ലെയിം ഒബ്റ്റെയിൻഡ് ബൈ
That particular combination is called a neutral flame. Okay, so this flame is called neutral flame and it produces a maximum temperature of 3200 degrees Celsius. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏറ്റവും maximum temperature ആണ് 3200 degree Celsius. The neutral flame has a small light blue inner cone. See, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ഗ്യാസിൽ സിലിണ്ടറിൽ വരുന്ന ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അതിൽ തന്നെ കുറേ കളർ വേരിയേഷൻസ് കാണാം അല്ലേ. നമുക്ക് ഈ ഫയറിന്റെ കുറെ കളർ വേരിയേഷൻ നമുക്ക് കാണാം. ഗ്യാസ് തീരാറായ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ അത് ബ്ലൂയിഷ് ആയിട്ട് കാണും, ചിലപ്പോൾ അത് റെഡിഷ് കളറിൽ കാണും, ചിലപ്പോൾ അതൊരു യെല്ലോയിഷ് കളറിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവില്ല. സോ യെല്ലോ ടു റെഡ് ആൻഡ് ഫ്രം യെല്ലോ ടു ബ്ലൂ, അങ്ങനെ ഒരു വേരിയേഷൻ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് സാധാരണ ഗ്യാസ് സ്റ്റൗവിലല്ല. സിമിലർലി ഹിയർ ഓൾസോ ദ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ഈസ് ഷോയിങ് എ സ്മോൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഇന്നർ കോൺ. അപ്പോൾ ഈ ഫ്ലെയിമിന്റെ ഇന്നർ കോണിൽ എന്തായിരിക്കും ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും. ദാറ്റ് ഈസ് നിയർ ടു ദ ടോർച്ച് ടിപ്പ് and an outer envelope of darker blue color surrounding the inner cone. So നമുക്ക് സ്പെസിഫിക്കലി ആ ഫ്ലെയിം കണ്ടറിയാം. ഫ്ലെയിം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ സ്മോൾ ലൈറ്റ് ബ്ലൂ ഇന്നർ കോൺ ആൻഡ് ഡാർക്ക് ഔട്ടർ എൻവലപ്പ്. ഓക്കെ, ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളേർഡ് ഔട്ടർ എൻവലപ്പ് ആസ് സീൻ ഇൻ ദി ഫിഗർ. അപ്പോൾ ഫിഗർ നോക്കി നമുക്ക് ആ ഫിഗറിൽ കാണാം ലൈറ്റ് ബ്ലൂ കളർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ബ്ലൂ ഫ്ലെയിം. ഓക്കെ, so in a neutral flame, the acetylene is completely burned and this is the most desirable flame in OxyAcetylene welding. Okay. അപ്പോൾ ഈ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം കിട്ടുന്നതിലൂടെ എന്താ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം അവിടെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അസറ്റിലിനും ബേൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കംപ്ലീറ്റ് അസറ്റിലിനും നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലേ. ആൻഡ് ദിസ് ഫ്ലെയിം ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഡിസൈറബിൾ ഫ്ലെയിം ഇൻ OxyAcetylene വെൽഡിങ്. ഓക്കെ, നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമായ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നമുക്ക് വേണ്ട ഏറ്റവും ഡിസൈറബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫ്ലെയിമാണ് ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം. അപ്പോൾ ആ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം നമ്മൾ വെക്കാൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ദർ ആർ 3 types of flames: neutral flame, oxidizing flame and carburizing flame in OxyAcetylene welding. So there are two gas cylinders used here, acetylene gas and oxygen gas. So there are some regulator and hose arrangements, and from this both the cylinders the gases are flowing into a particular chamber in a torch. So end of the chamber ഒരു torch tip ഉണ്ടല്ലേ. So inside the chamber they are mixing and there is also a control valve to regulate this flow of oxygen and acetylene. So the mixed gas will be coming out of the out through the torch. So once it is fired, it will give a continuous flame. So there are 3 types of flame: neutral flame, oxidizing flame and carburizing flame. അപ്പോൾ അതിൽ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം ആണ് നമ്മൾ തന്നത്. ഈക്വൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ will give us the neutral flame and it is the most desirable flame in OxyAcetylene welding and it will produce a higher temperature of 3200 degrees Celsius. Inner cone will be light blue color and outer cone will be dark blue color. Second type of flame is the oxidizing flame. So അതെങ്ങനെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? So when oxygen is applied in excess of acetylene, the flame is called oxidizing flame. അപ്പോൾ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്ത ഓക്സിജൻ നമുക്ക് ഉള്ള അസറ്റിലിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ, okay, so ratio of the oxygen will be more than that of the, or the quantity of the oxygen will be more than that of the acetylene. Okay, so oxygen to acetylene ratio means അത് greater than 1 തോന്നുന്നു അല്ലേ. So this appearance is similar to neutral flame with a so the appearance of the flame will be similar to neutral flame but with a smaller inner cone, with a smaller inner core of dark blue color, more pointed than neutral flame. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് അങ്ങനെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി പറ്റില്ല. ഇന്നർ കോറും എന്തായിരിക്കും ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ തന്നെ ആയിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ സ്പെസിഫിക്കലി ഐഡന്റിഫൈ ദീസ് ടു ഇന്നർ ആൻഡ് ഔട്ടർ കോൺ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ ദ സ്മോളർ ഇന്നർ കോർ എന്തായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക? ഡാർക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആയിരിക്കും ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി മോർ പോയിന്റഡ് ദാൻ ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം. ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിമിലുള്ളതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡാർക്ക് ഇന്നർ കോൺ ആയിരിക്കും വി വിൽ സീ ഇൻ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം. ഓക്കെ, the outer flame envelope is much shorter and not sharper like neutral flame. Okay, നേരെ ഉൾട്ടയാണ്. അതായത് outer flame envelope will be shorter and not sharper as in neutral flame, but inner cone will be smaller. Inner cone will be a dark blue color and it will be more pointed than neutral flame. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അകത്തെ കോണ് കുറച്ചും കൂടി പോയിന്റഡും പുറത്തെ കോണ് കുറച്ചും കൂടി ഷോർട്ടറും ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഷാർപ്നെസ് കുറച്ച് കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം അവിടെ ഉണ്ടായ ഫ്ലെയിം എന്താണ്? ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ആണ്. ബട്ട് വൺ പോയിന്റ് ഈസ് ദ ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിം ഈസ് മച്ച് hotter than the neutral flame and the temperature is up to 3300 degrees Celsius. നേരത്തെ ടെമ്പറേച്ചർ മാക്സിമം ടെമ്പറേച്ചർ 3200 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് ഓക്സിഡൈസിങ് ഫ്ലെയിമിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നുണ്ട് അല്ലേ. ദ temperature is
about 3300 degrees Celsius. So that is about oxidizing flame. So the third type of flame is the carburizing flame. The carburizing flame is also called reducing flame. അങ്ങനെയും പറയാറുണ്ട്, അത് ഓർത്ത് നോക്കുക. It is also called reducing flame. Okay. So on the other side, volume of oxygen can be reduced and the mixture will become rich in acetylene. ഈ മിക്സർ നമുക്ക് റിച്ച് ഇൻ അസറ്റിലിൻ ആണ്, അസറ്റിലിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് കൂടുതലാണെങ്കിൽ അവിടെ കിട്ടുന്ന ഫ്ലെയിം ആണ് കാർബറൈസിങ് ഫ്ലെയിം. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റെഡ്യൂസിങ് ഫ്ലെയിം. ദ ഫ്ലെയിം ഈസ് സിമിലർ ടു ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം വിത്ത് എൻ അഡീഷണൽ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് റെഡിഷ് ഫ്ലെയിം ഫെദർ. ഈ പറയുന്ന ഇന്നർ ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ബ്ലൂയിഷ് കളറും ഔട്ടർ ഡാർക്ക് ബ്ലൂയിഷ് കളറിനും ഇടയിലായിട്ട് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ട് എന്തുണ്ടാവും, ഒരു റെഡിഷ് ഫ്ലെയിം ഫെദർ ഉണ്ടാവും. ഒരു ചെറിയ ഒരു ഫെദർ പോലെ റെഡിഷ് കളർ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, ഔട്ടർ ആൻഡ് ഇന്നർ കോണിന്റെ ഇടയിൽ ഒരു റെഡിഷ് ഫ്ലെയിം ഫെദർ ഉണ്ടെങ്കിൽ that what we can if identified in such in this type of color, we can say that flame is a carburizing flame. The smaller inner cone is white here in color and the outer envelope is larger and blue in color. So apart from the inner flame, there the inner cone is light bluish color, but here the inner cone is white in color and the outer cone is the larger outer envelope is a dark blue in color, and intermediate there is a feather of a reddish flame feather. Okay. The size of reddish feather is an indication of the excess acetylene present. ഈ റെഡിഷ് ആ ഫിഗറിൽ നോക്കി നമുക്ക് അറിയാം, ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ഫ്ലെയിം ഫെദർ റെഡിഷ് കളർ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാം, അസറ്റിലിന്റെ അളവ് കൂടുതലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം. സോ ദർ ആർ ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ഫ്ലെയിം: ന്യൂട്രൽ ഫ്ലെയിം, ഓക്സിഡൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം ആൻഡ് കാർബറൈസിംഗ് ഫ്ലെയിം. നെക്സ്റ്റ് ഈസ് അബൌട്ട് ദ വെൽഡിംഗ് എക്യുപ്മെന്റ്. ഓൾറെഡി നമ്മളത് നോക്കി. ഇത് നോക്കിയാൽ ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ, ഇറ്റ് വിൽ ബി ബ്ലാക്ക് കളർ. ഈ സിലിണ്ടറിന്റെ കളർ എന്തായിരിക്കും, ബ്ലാക്ക് ആയിരിക്കും. ആൻഡ് അസിറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഈസ് എ മെറൂൺ കളർ. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെറൂൺ കളർ, നമുക്കറിയാം ഒരു റെഡിഷിന്റെ വേറൊരു ടൈപ്പ് കളറാണ് മെറൂൺ അല്ലേ. അപ്പോൾ അസിറ്റിലിൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ മെറൂൺ കളർ സിലിണ്ടറിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ എപ്പോഴും ബ്ലാക്ക് സിലിണ്ടർ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പിൽ പോയി നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം ഏത് സിലിണ്ടറിൽ ഏത് ഗ്യാസ് ആണെന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി കണക്ടിങ് ഹോസസ്. Okay, and the hoses are also having different color. Blue hoses are used for oxygen and red hoses are used for acetylene gas. Okay, blue hoses are used for oxygen and the red hoses are used for acetylene gas. So this is the figure of the complete figure of the welding equipment here. So as we have seen, we can see here what acetylene cylinder is there, then regulator element is there, oxygen cylinder and regulator element, hose connections are there. There's a chamber there. There also their control valves are provided. Torch is there. At the torch tip, we will get the flame. That can be neutral, oxidizing, or carburizing. Oxidizing is the most desirable, but neutral flame is the most desirable one. But oxidizing flame will give the highest temperature. And this is the figure of the welding torch. A welding torch മാത്രം zoom ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അതിൽ ഈ ഒരു arrangement, ഈ ഒരു കാര്യങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടാവില്ല. Acetylene gas entry is there, oxygen gas entry is there. Then there will be two needle valves used to control the amount of acetylene and oxygen. And there will be a chamber for mixing the two gases. Okay, in the outer torch, we will get the OxyAcetylene mixture at the torch tip at the point of nozzle, and where at the end of the torch tip, we will get the flame. So that's about the about the oxyacetylene welding, and about the advantages. It can be applied to a wide variety of manufacturing and maintenance cases. ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിനായിട്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഓട്ടോമൊബൈൽ വർക്ക്ഷോപ്പ് ബോഡി പാർട്സ് ഒക്കെ മെയിൻ്റെനൻസ് ബസ്സൊക്കെ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. അവിടെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഓക്സിഅസിറ്റിലിൻ വെൽഡിംഗ് ടെക്നിക്സ് വെച്ചിട്ടാണ് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. Here the welder can control temperature of metal at the weld zone, and the flame can be properly coordinated with the speed of welding. Also, the equipment is low cost, versatile and generally portable. ഇപ്പോൾ പോർട്ടബിൾ ആണെന്നുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത അല്ലേ. കാരണം 2 സിലിണ്ടറിൽ മാത്രം നമുക്ക് അത് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഔട്ട്ഡോർ കണ്ടീഷൻസിൽ ഓൾസോ വി ക്യാൻ വെൽഡ് ഇറ്റ്. And also the maintenance cost of the equipment is low compared with the other welding process. ഇപ്പോൾ ഇതിന്റെ മെയിൻ പ്രത്യേകത എന്താണ്, സിലിണ്ടർ ഇസ് കംപ്ലീറ്റ് സിലിണ്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് എവിടെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വെൽഡ് ചെയ്യാം. വി പവർ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ റിക്വയർഡ് ചെയ്യാം. ഒരു തരത്തിലുള്ള പവറിന്റെ ആവശ്യമില്ല, എവിടെ വേണം കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് വെൽഡ് ചെയ്യാം. So that is the main advantage of this welding equipment, welding technique. Disadvantage: heavy sections cannot be joined by using this technique.
സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് മെയിനായിട്ട് ഇതുപോലെ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഷീറ്റ് മെറ്റൽ മെയിൻ്റനൻസ് വർക്സിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Refractory metals and reactive metals cannot be welded using this welding process. Certain fluxes produces fumes which are irritating to eyes, nose, throat, and lungs. That is one disadvantage. So there are flux ആയിട്ട് നമ്മൾ കുറേ ഫ്ലക്സ് മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യും അല്ലേ, ഷീൽഡിംഗ് ഗ്യാസ് പോലെ. സോ ഇൻ ഓക്സിഡൈസിങ് വെൽഡിംഗ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഫ്ലക്സിന്റെ പ്രശ്നമാണിത്. Gas flames takes more time to heat up the metal than an arc. So that is another disadvantage. So compared to an arc, the gas flames require more time to heat up the metal. Then since we are using gases, we know that in any ഏത് ഗ്യാസ് സിലിണ്ടർ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതേ പ്രഷർ ഇവിടെ ഉണ്ട്. സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലംസ് ആർ there associated with the handling of the gases. That is another disadvantages. Coming to the applications for joining thin materials, usually ഞാൻ പറഞ്ഞു ഷീറ്റ് മെറ്റൽ പോലത്തെ thin materialsനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And for joining most ferrous and non-ferrous materials, and in automobile and aircraft industries, in sheet metal fabrications, in the repair and maintenance work. These are some of the applications of this OxyAcetylene welding. Next one നമ്മൾ നോക്കുന്നത് വേറെ ടൈപ്പ് പ്രോസസ് ആണ്. ഇത് വെൽഡിങ്ങിൽ വരുന്നതല്ല, ബട്ട് ദേ ആർ ഓൾസോ ജോയിനിങ് പ്രോസസ്. So welding is a permanent joining process. The joining process means we can classify it into two. There are permanent joints, there are temporary joints. So these welding, brazing, soldering, riveting, etc. all are coming under permanent joints. Okay. And there are temporary joints like the nut and bolts. And that is threaded fasteners, screw threads, screws, etc. all are coming under temporary joints. Okay. So brazing is another type of permanent joint, and they are also used for joining dissimilar or similar metals we can join in this case. So what is the main highlight of this type of this brazing process is that the brazing is the process of making joints which can withstand temperature up to 800 degrees Celsius and moderately high pressure. So as in ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെൽഡിംഗിൽ പോലെ ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല, ലോ ടെമ്പറേച്ചർ മാത്രമാണ് നമ്മളിവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ. സോ ഒരു 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ ഒക്കെയാണ് നമ്മളിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And also here we are using a special type of filler material called bracing solder or spelter. Soldering ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അവിടെ സോൾഡർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സിമിലർലി ഇൻ ബ്രേസിംഗ് ഓൾസോ. അപ്പോൾ ഈ സോൾഡറിനെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കൂടിയതാണ് ഈ ബ്രേസിംഗ്, അല്ലെങ്കിൽ വെൽഡിങ്ങിന്റെയും സോൾഡറിങ്ങിന്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബ്രേസിംഗ്, ജോയിനിങ് പ്രോസസ് ആണ്. സോ ഫില്ലർ മെറ്റീരിയൽ കോൾഡ് ബ്രേസിംഗ് സോൾഡർ ഓർ സ്പെൽട്ടർ ഈസ് യൂസ്ഡ്. സോ ഈ ബേസിംഗ് സോൾഡർ എന്നാൽ ഒരു സിങ്ക് ആൻഡ് ടിന്നിന്റെ ഒരു മിക്സറാണ്, കോപ്പർ സിങ്ക് ആൻഡ് ടിന്നിന്റെ ഒരു മിക്സറാണ് ഈ പറയുന്ന സ്പെൽട്ടർ. is heated to its melting point and allowed to flow between the metal to be joined. അപ്പോൾ ഈ ജോയിൻ ചെയ്യേണ്ട രണ്ട് മെറ്റലിന്റെ ഇടയിലേക്ക് ഈ പറയുന്ന സ്പെൽട്ടറിനെ നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വിടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ദ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സ്പെൽട്ടർ ഈസ് അബോവ് 427 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുക, മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് ഓഫ് സ്പെൽട്ടർ എപ്പോഴും 427 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ അബോവ് ആണ്. ഓൺ സോളിഡിഫിക്കേഷൻ എ മോഡറേറ്റ്ലി സ്ട്രോങ് ജോയിന്റ് ഈസ് ഫോംഡ്. In this case also flux is used. Usually borates ആണ് ഫ്ലക്സ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാണ്ട് വേറെ കുറെ ഫ്ലക്സസും ഉണ്ട്. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ബ്രേസിംഗ് 800 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരെയുള്ള ടെമ്പറേച്ചർ എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബ്രേസിംഗ് ജോയിൻസിന് പറ്റും. We are using a bracing solder or a spelter material to join the two similar or dissimilar material here. And this spelter is having a temperature, the melting point of spelter is above 427 degrees Celsius. That is another important point. The spelter materials, it is a mixture of copper, zinc and tin, and flux is also used in this type of brazing process, and the commonly used flux is borates. Okay, അത് കൂടാണ്ട് borates, fluorides അതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഏതിൻ്റെയൊക്കെ? സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, ലിഥിയം, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ബൊറൈഡ്സും ഫ്ലൂറൈഡ്സും ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. And in coming to the operation, the end of the metal pieces to be joined are initially cleaned. Then spelter is then spread over the surface together with the flux. The parts are then clamped together and are heated. On cooling, it solidifies and the joint are formed. Normally, a brazing mixture is prepared in the form of a paste. This will be applied to the surface to be joined instead of spreading the spelter. This paste is made by mixing the spelter and flux in equal parts and then adding water to it. നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഈ സ്പെൽട്ടർ മെറ്റീരിയലും അതിന് കൂടെ ഫ്ലക്സും ആഡ് ചെയ്യും, അതിന് കൂടെ വാട്ടർ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മൾ ഈ ജോയിന്റിന്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കും. അതിനുശേഷം അതിനെ ഹീറ്റ് ചെയ്യും. എബോവ് 427 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും, സ്പെൽട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്യും. മെൽറ്റ് ചെയ്ത ആ സ്പെൽട്ടർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അത് നമ്മൾ we will allow it for solidify, and after solidify we will get a tight joint. അപ്പോൾ അതാണ് ഇതിന്റെ വർക്കിംഗ്. Coming to the application of brazing are found in parts of bicycle പാർട്ട്. നമുക്കറിയാം ബൈസൈക്കിളിന്റെ വി ജോയിന്റ് ഒക്കെ നമുക്ക് അത് വെൽഡ് ചെയ്യുന്നതല്ല, അതല്ല ബ്രേസ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ്.
pipe joints subject to vibration, suction pipes in automobile, stove burners, steel tip of lathe tools, saw blades, etc. One important application is steel tips of lathe tools. You might have seen some cases in lathe and all. Cutting tool materials നമുക്കറിയാലോ. What are the different cutting tool materials? There is a high speed steel as cutting tool, high carbon steel as cutting tool. Even diamond can be used as a cutting tool. We are using carbide material as cutting tools. ഈ കാർബൈഡ് മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ എങ്ങനെയാണ്, നമുക്കൊരു കട്ടിംഗ് ടൂൾ ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, അതൊരു വലിയൊരു പെൻ സൈസിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലേ, അതായത് നമ്മളൊരു 15 സെന്റിമീറ്റർ സ്കെയിലിന്റെ സൈസിലൊക്കെ ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ കട്ടിംഗ് ടൂൾ അല്ലേ. പക്ഷെ കാർബൈഡ് ടിപ്ഡ് ടൂൾസ് എന്നാണ് നമ്മൾ പറയില്ല. കാർബൈഡ് ടിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ടിപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് കട്ടിംഗ് ടൂൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടൂ, അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളൂ. കംപ്ലീറ്റ് സാധനം കിട്ടൂല. സോ ഹൗ വി വിൽ യൂസ് ദിസ് ആസ് എ കട്ടിംഗ് ടൂൾ? കട്ടിംഗ് ടൂൾ പറയുമ്പോൾ അത് എവിടെയെങ്കിലും ഫിക്സ് ചെയ്യണ്ടേ? ഹൗ വി വിൽ യൂസ് ദിസ് സ്മോൾ മൈന്യൂട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് എ കട്ടിംഗ് ടൂൾ? So actually we need to fix it on some other cutting tools. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഹൈ സ്പീഡ് സ്റ്റീലിനും ടിപ്പിൽ നമ്മൾ ഈ കാർബൈഡ് ടൂൾ ഒട്ടിച്ച് വെക്കണം അല്ലെ, എന്നിട്ട് ആ കംപ്ലീറ്റ് സാധനം നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ടിപ്പ് മാത്രമേ നമുക്ക് എവിടെയും പിടിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. അപ്പൊ അതെങ്ങനെയാണ് ഈ ഒട്ടിച്ച് വെക്കല്? അത് ഒട്ടിച്ച് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ബ്രേസിങ്. ഓക്കെ, അതാണ് എപ്പോഴും നിങ്ങൾ പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ ടിപ്സ് ഓഫ് ലേത്ത് ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ കാർബൈഡ് ടിപ്സ് ഓഫ് ലേത്ത് ടൂൾസ്. So carbide tips are usually braced on the surface of this type of steel material, steel bars. അങ്ങനെയാണ് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ്. In some places and all we can replace the welding by using the brazing process. ബിക്കോസ് ബ്രേസിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്, ബേസ് മെറ്റലിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലേ, അത് സ്വെൽറ്ററിനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇൻ സം പർട്ടിക്കുലർ കേസസ് സംടൈംസ് വി റിക്വയർ ദാറ്റ് the metallurgical properties of the material should not be affected. In such cases, we can replace welding by using this brazing process. And it can be used for joining similar as well as dissimilar metals. Okay. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ വരുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈ സോൾഡറിങ്. സോൾഡറിങ് നിങ്ങളെല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും, നിറവില് എങ്ങനെയാണ് സോൾഡർ ചെയ്തവരുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇറ്റ് ഈസ് അനദർ ഫോം ഓഫ് ജോയിനിങ് പ്രോസസ് ബൈ യൂസിങ് അനദർ മെറ്റൽ ഓർ അലോയ് ഹീറ്റഡ് ടു ഇറ്റ്സ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നേരത്തെ അവിടെ സ്പെൽട്ടർ എന്നുള്ള മെറ്റീരിയൽ യൂസ് ചെയ്ത പോലെ ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലാണ് സോൾഡർ. സോ ഇത് ഹീറ്റഡ് മെറ്റൽ കോൾഡ് സോൾഡർ വിച്ച് ഫ്ലോസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ മെറ്റൽസ് ടു ബി ജോയിൻഡ് ആൻഡ് സോൾഡിഫൈഡ്. സോ ഇവിടെ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വി ആർ നോട്ട് ഹീറ്റിംഗ് ഓർ മെൽറ്റിംഗ് ദ ബേസ് മെറ്റൽ. ബേസ് മെറ്റലിനെ നമ്മളിവിടെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ലൈക്ക് വെൽഡിംഗ്. നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഫില്ലർ മെറ്റലിനെ മാത്രമാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. The melting point of solder is below 427 degrees Celsius. അപ്പോൾ ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്ക് സോൾഡറിങ് യൂസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റൂല. ഓൾവേസ് യൂസ് ഫോർ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ ഓർ ലോവർ ടെമ്പറേച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻസ്. ഓക്കെ, so the melting point of solder is coming below 427 degrees Celsius. സ്പെൽറ്ററിന്റെ melting point it is above 427 degrees Celsius. ഈ 427 എന്നുള്ള ഈ ഒരു പോയിന്റ് ഓർത്ത് വെക്കുക. അത് രണ്ടിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, the mechanical and physical properties of the solder should be near to those of the metal to be joined. നമ്മൾ ബേസ് മെറ്റലായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയലിന്റെ അടുത്ത് ഉള്ള ഒരു ഫിസിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി തന്നെ ഈ നമ്മളെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന ഫില്ലർ മെറ്റീരിയലിനും ഉണ്ടാവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന സോൾഡറിനും ഉണ്ടാവണം. There are two types of solder available. One is soft solder and hard solder. നമ്മൾ സോൾഡർ എന്ന് പറയുമെങ്കിൽ രണ്ട് ടൈപ്പ് ഉണ്ട്, സോഫ്റ്റ് സോൾഡർ ആൻഡ് ഹാർഡ് സോൾഡർ. ഇപ്പോൾ യൂഷ്വലി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ് സോൾഡർ ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ അലോയ് ടിൻ ആൻഡ് ലെഡ്. ടിൻ്റെ ലെഡിന്റെ അലോയ് ആണ് നമ്മൾ സോൾഡർ. നമുക്കറിയാം സോൾഡർ മെറ്റീരിയൽ ഇറ്റ് ഈസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ഒരു റോള് പോലത്തെ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് അല്ലേ. സോൾഡറിങ് ടോർച്ചെല്ലാം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മളത് സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഹാർഡ് സോൾഡർ ഈസ് ആൻ അലോയ് ഓഫ് കോപ്പർ ആൻഡ് സിങ്ക്. അപ്പോൾ ആ പോയിന്റും കൂടി ഓർത്ത് വെക്കുക. ദ മെത്തേഡ് ഓഫ് ഹീറ്റിംഗ് the solder is by using a soldering iron which is heated by electric current. അതൊക്കെ നമുക്കെല്ലാം അറിയാം നമ്മളൊക്കെ കണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലേ. അതൊക്കെ the parts to be joined are first cleaned and are coated with the flux. The soldering iron is then heated to red hot. Joints are placed in a clamp. A few pieces of solder are then put on the tip of the soldering iron and a few drops of molten solder are applied on the joint. സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഇലക്ട്രിക് സർക്യൂട്ട് ബോർഡ്സിലാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ സോൾഡർ ചെയ്യുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലേ. The spots of the solder in the joint are spread evenly over the entire length of the joint. Soldered joints can be easily separated and are useful only for semi-permanent work. So, otherwise we can call this as a semi-permanent joint എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. Okay, see, welding and all are coming under permanent joints, and this netted screw threads and this type of threaded fasteners are all are coming under temporary joints. But we can call this soldering as a semi-permanent joint. എൻ്റെ ഇടയിൽ നിൽക്കുന്നൊന്നും പറയാം, കാരണം ഈസിലി നമുക്ക് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ. സോൾഡറിങ് ഒക്കെ നമുക്കറിയാം വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പൊളിഞ്ഞു പോകും.
And also it cannot withstand high temperature and pressure. കാരണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ തന്നെ 427 degrees Celsius അതിന്റെ മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ് തന്നെ, അതിൽ താഴെയാണ് മെൽറ്റിംഗ് പോയിന്റ്. So this is a working of the soldering. And here also we are using a flux material. The flux is applied in the form of solid, liquid or gaseous compound. Inorganic അല്ലെങ്കിൽ ഓർഗാനിക് അല്ലെങ്കിൽ നോൺ കൊറോസീവ് ടൈപ്പ് ഫ്ലക്സസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. Zinc and ammonium chloride is a type of inorganic flux, and lactic acid, stearic acid, they are all coming under organic or they are mild fluxes coming under organic fluxes. There are also rosin fluxes which is coming, it is under a non-corrosive flux. അങ്ങനെ 3 type of flux materials ഇവിടെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇനോർഗാനിക്, ഓർഗാനിക് ഓർ നോൺ കൊറോസീവ് ടൈപ്പ്. ഇതിൻ്റെയൊക്കെ എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എക്സാമ്പിൾ എഴുതണം, മീൻസ് എക്സാമ്പിളും എഴുതണം ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലക്സസ് യൂസ്ഡ്. ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നമുക്കറിയാം, റേഡിയേറ്റഡ് ട്യൂബ്സ് ഓഫ് മോട്ടോർ കാർസ്, വയറിംഗ് ജോയിന്റ്സ് മെയിൻ ആയിട്ട്, കോപ്പർ പൈപ്സ് ഓഫ് ഓട്ടോമൊബൈൽസ്, അതൊക്കെ ജോയിൻ ചെയ്യാനാണ് സോൾഡറിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ജോയിനിങ്. നമ്മൾ ഇന്നത്തേക്ക് ഇത് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. ലാസ്റ്റ് സെഷൻ ഇസ് ദർ അഡ്ഹസീവ് ബോണ്ടിങ് അല്ലേ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജോയിൻസിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന another process is adhesive bonding. So we are using certain adhesives to bind the materials. So we'll look it on the next class.